Здравствуйте. Новый. Кто новый? Что вот новый? Скажите мне, пожалуйста. Закончили мы предыдущую серию на дуэли. Там, оказывается, еще немножко пройти было, поэтому мы, скорее всего, еще раз дуэль пройдем. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Ну, чуть нет. Revelio. Научились мы у бабули Левиоса. Например. Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. Молодцы. Я немножко еще камеру приблизил. Может быть, поворачивать? Так вроде получше. Я хоть поближе. Лицо видно. Правильно? Это Малахамора. Revelio. Второго уровня замок. Это Лохомора X2 получается. У нас там какой-то квест у нашего челобучка. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Чел, я Consider yourself lucky I held back. Пока первая дуэль. Fair enough. Говоришь про You owe me an honest duel when you aren't. с этим. You know, you might be a Voldemort perfect бился. fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. О, мы сейчас, Thank you, наверное, изучим Sebastian. этот. I'll keep that in mind. Инвиз. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Может, Till next time. еще потише сделать, потому что как-то мне кажется, что... Я не знаю. Так вот на двоечке, может. Так вроде приятнее. Расскажи мне что-нибудь. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, Нормально. not the other way around. И хилок нету, тетя. Хилки надо. Это... Off on another adventure, are we? Revelio. Мне путь еще показывают. Подождите. Минута. Все, я, короче, переоделся. Да. Люкс издания и хвастаться. Фу-фу-фу. Это такое. Короче, у меня этот переливается. Я еще подключил аккаунт этот Warner Бродхер. Revelio. И у меня должны быть еще приколюхи. Там Марлина... Ой, Марлина. Мантия Мерлина. Марлия Ментина. Короче, Марлия Ментина. И... Там, короче, очки, как у Полумный Лавгуд, такие. Помните, переливались?
такими ресничками. И шарф с этой, с молнией. Я не знаю, ну может потом, попозже, типа, его догрузит. Будет завтра посмотрим. А музыку можно поменять? О, ну ладно, пацаны, я сидят тут. Релио. Че? На полу сидишь. Мужик. Чаю. Новый чай. Индийские специи называются. Да. Извините, пожалуйста, но это классика, это нельзя было не сказать. Я дико прошу. Я вообще не... Слова не говорю обычно. Тут нельзя было не процитировать классика. Ты прогружаешь там. Бабочки. Так. Секунду. Браузер загрузил. Предыдущей серии загрузил. Короче, я... Ой. Че? Короче. Ой, кит. Котик. Котик, это круто. Короче, я снимал сейчас вот эти вот, да, первые. Там, короче, получилось первые 3 серии, потому что у меня крашнулся стрим. Вот. Когда-нибудь я научусь сразу заканчивать мысль, не делать пауз. Но это уже совсем другая история. Короче, Nvidia, Microsoft сделали такую штуку. Я не знаю, зачем это было нужно. Они это сделали. Я... Там с какой... Что я записал варенье. Я записал вот эти вот серии. И типа отсылка на то, что происходит. Я записал эти видео. Хочу их посмотреть, типа, что вообще получилось-то там. А он мне говорит, иди покупай за $1 в Microsoft Store этот новый кодек. Я такой, ну, думаю, ну, нажать, посмотреть, что вообще такое. А он открывает и не дает, потому что не работает же. И не дает. Говорит, нельзя. Все, я в инете нашел. Типа то же самое, только бесплатно. Говорит, да? Тоже не работает. Я думал, это что? И все, и я не могу просто вот записанное видео в формате МКВ посмотреть у себя на компьютере. О. Бабочка. И все. И не могу. Я, короче, загрузил на YouTube. На YouTube они загрузились, и все, и там я на YouTube могу смотреть. Прикиньте. На YouTube могу.
Здесь. На ютубе могу посмотреть, потому что они туда загрузились, и все, и там они нормально показываются. Вечные палочки. О, акцию. Это прикольно. Согласно карте из руководства, класс профессора Ронана находится в астрономическом крыле. Этот замок просто огромен. Возможно, лучше использовать в руководстве зачарованный компас или компас, чтобы он помог мне найти дорогу. Сейчас акцию. О, это прикольно вообще. Заплекинать. Будет притягивать. Ну, только так. Окей, сейчас. Revelio. Лагерь. Не знаю. Еще. О, это статуя. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes Нет? have to remind him to finish the lesson. Some of us Ключи. don't necessarily want him to get back to the lesson. Короче. Everyone knows the path and this. О, еще кошка. Это я тоже, наверное. Так. Ну, котик. Revelio. Приятно. Денежки нам нужны, потому что мы скоро пойдем в Хоксмит. Handy resource indeed, your field guide. Wasn't boots and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. Опять какие-то. Короче, лохомора. Это я пока не понял, как открывать, но это мы поймем. Revelio. Это мы пропустили. О чем я говорил? Все забыл уже. How nice to see you, my young friend. Revelio. Как тебя открыть? Levioso. Revelio. Прикиньте, забыл, о чем говорил. Вообще вот прям напрочь. О. О чем я говорю? Забыл, короче, ладно, потом. Revelio. Пачки. Профессор Фиг. Невзирая на мой крайне плотный график, министерство не кстати прислало распоряжение встретить нового ученика и зачислить его сразу на 5-й курс. Это про нас. Профессор Уизли настаивает, что ребенку требуется сопровождение и наставник, чтобы помочь ему освоиться на новом месте перед началом учебного года. Поручаю вам это дело. За подробностями обращайтесь к профессору Уизли. Профессор Финиас Найджелус Блэк. Финиас Найджелус Блэк. Директор. Понятненько, блин. Revelio. Что вот это за удар в барабаны? Это типа кабинет этого профессора Фига, с которым мы там ходили везде. Открыто, нифига.
ходишь у себя тут? У тебя ученого. О, нифига. Есть еще такая, короче. Так, конечно, лучше бы. Пока бегаем. Revelio. Levioso. Revelio. Я ничего больше не... Давай не будем, ты хороший. Короче, я вообще напрочь забыл, про что я говорил. Хотел про что-то рассказывал. И подлагивает. Большое место. Пишите в комментарии, про что я забыл. Я прочитаю, потом помню и расскажу. Короче, тоже лохомора нужно. What are you up to now? Ой-ой-ой. Revelio. Где ты пилюнь? В предыдущем этаже пропустил. Прям... Искать. Ой-ой-ой. Revelio. О, два кота. Одна кошечка. Мяу. Ну, наверное, рано нам еще. Revelio. Пошли, может. Вижу, здесь стоит. I feel sorry for the ones who don't receive any owls. Revelio. Это же... Ближе уже. Это? Revelio. Здесь она пилюнькает. Off on another adventure, are we? I haven't ordered Развивает. А, здравствуйте. Lumos. А, наверное, пилюнькала. Revelio. Нет. Как понять, что пилюнькает? Прям здесь. Кошку мы уже видели. Собак. Чего ниже? Что?
На этой картине изображен юный волшебник-сирота по имени Иллиус, который, как известно, спас свою деревню от армии дементоров и темного волшебника Разидиана, вызвав патронуса в виде мыши. Это вам? Revelio. Чё что? Ты чё? Замок, уровень 2. If someone gets struck by a cursed broom, we do hope it's you. Ты сказал? Короче, блин. Да. Потом выйти. Ну что, на? А вот здесь вот прекрасно людей меньше. Revelio. Я прекрасно себя чувствую. Есть что-нибудь? Книги, наверное, вроде. Revelio. Ну, скорее всего, да. Давайте. Акио. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Thank you. Hello, I Все am Nettie. ходят там So в you are учебных the new этих student. матях, а я такой Have you met Professor Ronan yet? крутой, гоняю. Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we're in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Это я сейчас буду Акио учить. Фиксируйте свою палочку с помощью L и направляйте ее по контуру символа, чтобы выучить заклинание. Чтобы ускорить движение вашей палочки по контуру символа, нажмите соответствующую кнопку при появлении подсказки. Акция. Accio. Нормально. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Это все акция? Да я неплох. Я совсем даже очень хорош. О, полочка. Жестко.
I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to Мы the сейчас test, летать right? будем. So why don't we have our newest student start us off? Что надо делать? Very simply, cast Accio on one of the Манящие spheres чары and акции. relinquish Притягивает your цель charm заклинателя. Удерживайте at the R2 и last нажмите possible moment. назначенную кнопку, Now, чтобы использовать think акцию of и this like притянуть цель ближе. gobstones, Все if you тогда, will. But чтобы instead of прекратить. throwing the marbles out, you are summoning them towards you. Accio. The trick is to... Splendid! Happens to the best of us. Я понял. Excellent control there. That's it! Понял. Very good! Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Сейчас. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Here we go. Ну, конечно, она сейчас реально будет делать. Accio. Ой. Не. Stay focused. Let us see this. That is how it's done. Very good. Watch this. Че, самое жесткое, что ли? There we go. Accio. Nicely done. Я хочу еще. Хочу победить ее. Можно еще раз. Let us make this a bit more interesting, shall we? Что там? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Here we go. Да, сбили, да? Accio. Стой. Стой. Все. Excellent control there. Misha. Ты мой сейчас собьешь шар. Ты че? That is how it's done. I know Accio. everyone's watching, but try not to be nervous. You are doing quite well. Я гений просто. Brilliant. Watch this. Чем мне закрылось?
exactly your typical lesson, is it? Переборщил. Ну ладно, все равно выиграл. Very good, both of you. Well done. Ура! Выиграли. Победа! Ура! Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. Да, но мы It's a lot to хорошие take in all такие at once. парнишки, To сразу put it вот lightly, со всеми I контакты remember how I устанавливаем. felt when I first Хорошо будет. arrived. I transferred here from Wagadu Они потом just before my помогут, fourth может year. быть. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it. Прикольно, что The они mist was проработали so это, thick, что I could hardly make out anything at all. чилы And вообще then it just из другой страны, грубо materialized говоря, before me. приезжают, из другой This школы enormous school сюда that переезжают и seemed to здесь be учатся floating in midair. начинают. Это прям круто. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Русские, что ли? You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Очень чем-то может. You A can word, use if Accio you on would. humans. If Okay. you're so You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Репэринг. Когда расскажешь? Ага. Дэн-дэн-дэн, 4-й уровень. Revelio. Кто пилинкает? Оттуда. Новое задание. В классе трансфигурации. Ага. Ага. Понятно. Понятно. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. Revelio.
Ладно. Hello there. You're the new student, aren't you? Hello there. Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Я просто хорош. Акция притягивает до пульса, оттягивает, отталкивает. Смотри, как могу. Lumos. О, как можешь? Leviosa. Accio. Leviosa. Revelio. Я же могу, наверное, теперь... Accio. My older brothers were all sorted into Ravenclaw. Гениально. Terribly accomplished now. Оська. I'll never be able to live. Мяу. Мяу. If Weasley had seen them, they'd soon be out. Revelio. Оська. Мяу. Оськи, это класс. Мне кажется, что у меня как-то потемнее все равно волосы, чем у него здесь. Или это переливаются. Нам нужна карта. Теперь вам доступны побочные задания. Доступно побочное задание Ромбик. Можно найти в регионах Хогвартса, отмеченных флажочком при преследовании мира вокруг. Они дают XP опыт, но вы не будете продвигаться по основной истории. Что это? Давайте мы с Уизли пойдем. Блин, уже хочу палочку свою. В инвентаре у нас. Revelio. А, это ты. Revelio. Accio. Leviosa. Damn. Revelio. Чё, что? Тут, мне кажется, бесконечное количество вообще всего. Что это? А это трудности перевода на этом. Поняли? На этом гобелене изображена глупая попытка Варнавы Брючинова обучить троллей балету. Лишь представить, какое влияние это оказало бы на искусство, если бы и с успехом. Revelio. А.
Вот это вот. Че, мы пока телепортами, наверное, не будем пользоваться, да? А так побегаем. Страшная защита от тем. Ой, хорошо, что сталкиваться нельзя. Я тут всех позбивал вообще. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Так это... Revelio. Гардиан. Accio. Lumos. Revelio. Типа, нифига, я сейчас вообще все понял, поняли, да? Ладно, тут нет. Короче, челы держат шарики всякие, и шарики эти можно будет открывать какими-то заклинаниями разными. Я все понял. Revelio. Ой-ой-ой. Челов когда много, так грузится. 142 staircases, and this is where they put me. Говорю. Собрали. С патронусом. Revelio. Одна. Оська. Revelio. I've always said that travel Все, открыли. Беремте на занятие. О, это What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Дек. Oh, excuse, Deke. Дек. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior.
Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Блин, у меня Professor денег Sharp так asks много. that they have a couple of particular recipes on hand for you. Прям хорошую палочку. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. А он как-то говорит, мне еще кажется, как будто двуголосый этот голос у него. И ну, это из-за тона. Надо какой-то средний выбрать, чтобы... There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. С кем? Астином. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Вечное пиво. Сколько ж лет этим вот этим. Revelio. Лучше поговорите с профессором Ронаном, чтобы получить первую задачу. Задача — особый тип заданий, которые дают вам профессора Хогвартса. После их выполнения они учат вас использовать новые заклинания. Наградой за выполнение вашей первой задачи являются восстанавливающие чары Репаро, которые необходимы для выполнения других заданий. Вы можете отслеживать задачи и их выполнения в меню заданий вашего руководства. Блин, Репаро — это вообще круто. Репаро учить. Кофка. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. Репара так-то в самой первой части еще был. Первый. Здесь. This is the right area. Got it. Там мы берем. Revelio. Там, короче, Гермиона. A flying page must be around here somewhere. Гарику.
Очки починила. Около репара. Are you alright? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented 5th year to help me. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Целая куча плюй камней. Так, а сейчас, подождите, мы задание помним. Понял. Это надо. Заберите парящую страницу в башне защиты от темных. Ну что, отслежим. Что там написано? А, так мы и то получается, типа. И то захватили это. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Прикольно. Пару. Восстанавливающие чары. Что ты там плачешь? Гамлет. Восстанавливающие чары репару можно использовать для починки сломанных объектов и элементов окружения. That's it. Very Там good. была статуя If you would like сломанная. to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the wall. Repairer. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Revelio. Ревешь, не реви. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Ой. Levioso. Так, вот у золотых таких Левиоса. Левиоса. А у других. Какое задание следующее? Я хочу в Хоксмит. Хочу палочку. Второй уровень репара, бросок.
Древнему. Да? Куда? Вопрос инфа. Не надо. Revelio. Это тоже лохом. Revelio. I haven't been down to the boathouse since arriving in my first year. Perhaps I'll pay a visit. Тут же вроде тоже это. Вот она. Страничка. Ты чё плачешь-то, мой? О. О! Revelio. Эта деревянная статуя изображает Ангура Донна, страшного охотника на мышей и преданного компаньона. Let's go. О. Well, fancy meeting Revelio. Плющенные доспехи. Эти доспехи принадлежали сэру Скаглторпу, беспечному, который неосмотрительно вызвал горного тролля посоревноваться в игре «Музыкальные стулья». Че там прыгаешь, Гамлет? Hello, Sebastian. My new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? Shall we? Shall we? Секундочку. Я пока сидел, что это за совиная почта? Это совиная почта. Какие-то таланты. Коллекция. Все найти. Сейчас идем в Хогс. As am I. Thank you, by the way. Покупаем палочку. Нужно тогда сначала палочку выбрать. Все, в следующей серии. Очень хочу палочку просто. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that the Professor can trust me with anything, given my detention. Spend a lot of time in detention, do you? Ну, мы пробежали вообще. Just enough to keep me well rounded. You can't imagine how inconvenient
convenient travel was before I invented flu powder. Ладно, обратно вернемся. Revelio. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, Revelio, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Oh. Accio! Revelio! Мне кажется, тоже что-то там открылось сейчас. Я каких-то глазки. Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look! What's going on? See for yourself. О, Quite a где-то sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Прикольно. Круто. Accio! Приколдес. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Revelio. Oh, hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past Зачем those мне ruins эти up ahead. глазки? Напиши. Блин, ну далековато Хогсмит, блин. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. А зачем мне это? Oh? Any you'd like to share with the class? О, Perhaps one day. странно. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. Revelio. Го-го-го, быстро, быстро. I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Брать. Accio! Это не чел, который... Показалось, которого дракон схавал. Ты думаешь, что? Revelio. Васька. Васька. Блин, я хочу просто... Mr. Moon. He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear.
Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Давай быстро. Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Demi guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. A demi-guise? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, and he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Возьму. Подписка. Палочкой пошлю. Палочку. Или завтра. Типа в следующей серии. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. Давай She's not тогда well at the moment, палочку but she'll купим. be better soon and back at Выберем. Hogwarts. Эта серия, конечно, длиннее всех получится. Оксмит. Коська. Здравствуйте, Коська. Honestly, if one could bottle the magic of this place, I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. Сколько всего открывать? So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes. Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Remember, have fun. It's Hogsmeade. Деревня Хогсмит наполнена различными достопримечательностями, магазинами и другими точками интересов, которые вы можете найти с помощью руководства. Так. Палочкой. Ой, сейчас. I'll be right with. Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for a new wand. Yes, it's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? Уже палочка выбирает владельца. We'll find you Владелец something, not палочки. to worry. No, not you. Не, я хочу длинную палочку. Perhaps. Yes. Это уже лучше Rare учит. wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Нифига, это какой-то.
goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. О, я типа сейчас... Так. Перо Феникса. 13,4 дюйма. Это именно то, что надо. How intriguing. О, гузиная палочка. Curious indeed. How intriguing. А какие вообще есть? А яблони. Черное Curious indeed. Черное дерево. Гузина. Так это гузиная палочка. How intriguing. Curious indeed. How intriguing. Не, ну маленькую, да? Я хочу 13. Четверть. Curious indeed. How intriguing. Curious indeed. Кость. Ич. Сердцевина. Phoenix feather. Exceptionally rare, and a core with a strong sense of initiative. How intriguing. Curious indeed. How intriguing. Curious indeed. Не, ну лучше как кузина, чтобы вот там для пальца как раз. How intriguing. Curious indeed. Круглая. Профиль. How intriguing. Профиль. What do you think? Она самая. Extraordinary.
Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Все, у деда еще и деньги. Revelio. Нашел там. В этой уютной, немного захламленной лавке, которую управляет дружелюбный, всезнающий Гербальт Оливандер, палочки из самых разных пород дерева и всевозможной гибкости, обладающие одной из 3 магических сердцевин, играют своих владельцев. Читать не умею. Играют своих владельцев, занимаясь производством волшебных палочек с 382 года до нашей эры. Офигеть. Семья Оливандеров считается лучшими изготовителями волшебных палочек в Британии, если не во всем мире. Семья Оливандеров, все-таки я был прав. Так, все, можно сохраняться. Welcome to the Hogsmeade. Все. Всем спасибо. Лайки. Так не надо. Вот так. Лайки. Подписки. Все ссылочки. Подписывайтесь на Телеграм-канал. Потому что там в основном будет информация. Также у кого работает ТикТок подписан. Twitch. Я не знаю. Теперь будем на Твиче проходить. Потому что я что-то не понимаю. В последнее время как-то не очень себя ведет ПС. Хоть запись хорошо идет и в хорошем качестве. Радует. Подписываемся. Ставим лайки. Пишите обязательно комментарии. Что я там, может, пропустил, не пропустил, я все буду читать. Всем спасибо. Пока.